Es war 3 Uhr morgens als Marinas Leben für immer verändert wird. Das Vibrieren des Handys riss sie aus dem Tiefschlaf, aber es war nicht ihr. Es war Carlos Telefon, das auf seinem Nachttisch unauffällig samt. Marina blinzelt verwirrt in die Dunkelheit. Ihr Herz begann bereits schneller zu schlagen, ohne dass sie wusste warum. 12 Jahre hatten sie gelernt, das Nachrichten dies Uhrzeit nur eins bedeuten konnte notfall. Vielleicht war etvs mit Carlos Mata passiert oder ein Arbitz, aber als sie das Display sah es starrte ihr Blatt. Der Name, der dort leuchtet, war ihr Valligel, unbekannt, Anna Clara, die Nachricht Walkers, aber durchdringend, ich muss dich morgen sehen. Es ist wichtig. Marina starrte auf das Telefon, ihr Hand begannen zu zittern. Wer war Anna Clara? Warum schreibt sie ihrem Mann 3 Uhr morgens? Warum klang dies Nachricht so intem? Wenn du ein Mensch mit gutem Herzen bist, abonniere den Kanal, den einen Teil der Einnahmen spenden, wer eine Organisation helfen hand. Wo wer Einkommen schwach kinder mit Narang und dies Geschäft wird den Herz beruhen. Unter dir wie schnell sich els undern kann. Marina legt das Handy vorsichtig zurück und starten die Deck neben ihr. Schlief Carlos tief und früh. Nicht dutet daraufhin, dass von der Nachricht oder tat unner. So, ihr Verstand rast. Anna Clara, der Name klang Jungschön, war das ein Kollege. Im Früden oder. Marina schüttelt den Kopf. Nein, nicht Carlos. Nicht noch 12 Jahren zwei Kindern, einem gemeinsam, aufgebauten Leben. Word so etivos niemals, tan aber warum, konnt sie dann, nicht wieder. Warum fällt sich plötzlich als Andersen das ATM in ihres Mans, das sie normalerweise beruhigt, klang jetzt fremd. Sein Hand, die im Schlaf noch ihr sucht, fühlt sich kalt an. Marina lag da an die Konfette gegen Gedanken an die sie haben wollt. 12 Jahre, 2 wundervoll Kinder, ein Haus, das sie gemeinsam renoviert hatten, Familienurlaub gebestage genochten war, das als echt die Stunden kraken dahin wie Blei. Marina drehdete sich von einer Seite zur anderen, aber der Schlaf war fort. Jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, sie diesen Nomi Anna Clara sie malte sich Geschichte aus, begge ihr Verstand konstruiert Geschichten, die sie nicht hinwollt. Als der Wecker Sechs klingelte, war Marina bereits wach und default sich. Als heit sie tagling nicht geschlafen. Carlos stand wie immer auf, duscht zog sich an. Sein Routine war dieselbe wie jeden Tag, aber Marina beobachtete in Jets mit anderen Augen, prüft sein Handy heimlich. Lächelte anders, sein gut, mit der ihr wie jeden Morgen Coffee bracht.com, ihr plötzlich gespielt, wie hast du gut geschlafen? Fragt ankast ersten die gleich. Frage wie jeden Tag das gleich Ritual. Aber heute spürt Marina einen Stick in der Brust. Ja wunderbar log sie unser Wang sich zu. Carlos nickt, trank seinen Kaffee und scrollt durch sein Handy. Marina beobachtete sein Finger, sein Augen seinen sucht nach einer Antwort auf die Nachricht von Anna Clara. Hat bereits kind. Das Unwissen ihres sie innerlich. Nach dem Frühstück kust Carlos sie wie immer bis heute benessig. Konnte etwas später werden, du weißt, wie es auf der Arbeit ist. Der frühe heit Marina nuage, heute bohrt sich jedes Wort in ihr Seele etwas später, wegen der Arbeit, oder wegen Anna Clara, als die hinter ihm ins Schloss fiel. Brach Marina fast zusammen, sie setzte sich an, den Geschenk entstand in ihrer 12 Jahre vertrauen lagen in Traumern wegen einer einzigen Nachricht von einer unbekannten Frau. Aber Worries wirklich nur die oder hat sie schon länger gaspet das etwas nicht stimmt. Marina begann in ihrem Gedächtnis zu die letzten Wochen, die letzten Monate. Carlos war distanzierter gewesen, das stimmt. Gafter Mut gafter sein Handy lag neuerdings immer mit dem Display not das länger benutzte ein News Aftershave. Klein dingy die sie ignoriert hat, weil das Leben sie beschäftigt, die Kinder bereiten sich für die Schule vor. Under Marina must ihr Mask aufsetzen lekilm, verstock my Pausenbrots, aber innerlich tot ein Sturm als Sophia is Wolfjurig, fragt Mama warum siehst du so traurig aus, sucht Marina sogar ihr Tochter spürt es, ich bin nie müde, Schatz, log Marina wieder, wie viel Lugenword sie hut noch erslen muss, wie viel hat Carlos ihr schon ersgult, nachdem die Kinder zur Schule gegangen war, sah Marina allein in der Küche, das Haus war still, aber in ihrem Kopf herrscht Chaos. Sie griff nach ihrem eigenen Handy und tippt den Namen einer, Anna Clara, es gab 1000 Profil in den Sozi, welch war die wollt sie es behaupt wissen. Jeder Atem sagt hat weh, jeder Gedanke war ein Stick. Marina hat das Gefühl, als word sie ertrinken.
in ihren eigenen Ängsten, in Gedanken die wie Gift durch ihr Erdern, die Frau, die Seaside, wir sich, Jaren war, die Mutter, die Vertraut els Volt sich plötzlich, wie ein Luge an, war sie, when Carlos sie was war sie wort, when der Mann den sie aber als Libyen an der Brot, das Telefon in ihrer Hand zittert, while ihr Hand zittert, Anna Clara dieser, Nameword sie nicht, loslassen, bis sie die Wahrheit kennt, aber war sie bereit für dies, war irgendjemand Gemmels bereit, davor das Laban das man kennt, in Schuben lag, Marino verbracht den ganzen Tag demot normal Hausarbeiten zu erledigen, rendier verstanden einer in Lost Life gefangen war, wischwaschen, aufhängen, folten mechanisch bugangen die ihre Hafen, nicht wallig, aber jeder Blick auf Carlos Foto an der Wand, Jed Erinnerung an glücklich Momente lies ihr, hers schwere Worten, war das als nur Schauspiel hat, a sie die gan Zeitbillet, als Carlos M. ben Nochhaus.com, Biobacti Marina Jed, seine begonnen MIT der Intensit, einer der sein Art zu gehen zu sprechen zu lekillen als ihr anders vor, kust diese Begründung wie immer, aber der Kussvolt sich holen, wie war den Tag, fragt Art Render sein Jack aufhang, ein normal Frage die, jetten, Tag stellt, aber hut hört Marina etwas anders darin, klange Schulterbwisk, vermied ihren Blick, gut antwit sie nap, an die deine, warst du wirklich nur auf der Bit. Die Wort Rushan Heroes Bever CC stoppen kannt, Carlos saß sie beruhigten, neutral, wo sollt ich denn sonst gewesen sein, Antwort.com zu schnell zu defensive, oder bildet sie sich das nur ein, Marina astes wie paranoid sie Jordan war, haste ihren eigenen Verstand zu hinterfragen das Abendesen verlief eng, die Kinder spürten die Atmosphäre und wurden ungenlich still, Sophia stellt weniger Fragen als sonste und Miguel, Irak Tudriga, Sanish, Carlos versagt normal Gespräch, zu führen, von seiner Arbeit, fragnoch den Schulplänen der Kinder, aber Marina hört nur MIT halbem oder zu, sie biobachi sein Hand, sein Ogen, sucht noch sigen einer Luge, noch demessen Zog, sich Carlos in sein Zimmer, Zurich, sein Handy in der Hand, Marina rummt die Kutsch auf Unterkomfett, gegen den Drangen, das Telefonos, den Hinden zu, Regen und noch, nachkrachten von Anna Clara zu, war dies Frau, was wollt sie von ihr, und warum folgt Marina siche als word sie verrückt worden, in dieser Nohat lag Marina wiederwatch, Carlos schlief friedlich neben ihr aber sie kannt, sein Nähe kaum Jed's Mal, wenn sich bewet, oder sucht sie zu, am zwei stand sie auf an der Dijing in die Kutsch, sie setzte sich an den Tisch und de statins nie, 12 Jahr wird underjetzt, ein Nachricht, als lagen Trummen sie hört Schritt auf der Treppe, Carlos erschien in der Kutsch die Harry Zerzost, die Ojonversch, Marina was max du higher, ist mitten in der Nohat, setzte sich neben sie, sein Stimm, voller Sorge, in diesem Moment sehr aros wie Dämon, den sie geheiratet hat, Leboval besorgt, echt, aber war das nur, ein weiter Mask, ich kannt nicht schlafen, sagt Silis, Carlos kann wir reden, nicht, griff noch ihre Hand, sein berühren die Frühe, trost gaspendet, hat folgt sich jetzt wie wäret, en, über uns, über els, Marina sucht noch Worten die nicht zu ang, ich habe das Gefühl, dass du dich wundert hast, das zwischen uns etwas anders ist, Carlos schwieg einen Moment, solange ich weiß nicht, was du meinst, sagte ich bin durchel wie immer aber, sein Blick wich dem ihren Eos, wirklich, fragt Marina, du kommst später Nordhaus, du bist distanzierter, dein Handy ist plötzlich, mit einem Passwort, geschätzt das ist für die Arbeit, und du weißt wie sensibel unsere Daten sind, Marina nickt, aber die Erklärung folgt sich vollchan, an die späten, mehr Projekt, mehr das habe ich dir da ausgeholt hat, Marina konnt sich nicht irren, aber vielleicht hat sie nicht richtig so, vielleicht war sie ein schlechter Hilfro gewesen, die Sorgen ihres Manns ignoriert hat, die Selbstzweifel nagten an ihr wie Skür, Carlos standoff und Kust Scheit, komm zurück ins Bett, Liebe, du machst dir so viel Gedanken, wartet nicht auf ihr Antwort, sondern ging zurück, Nochobon, Marina blieb sit, so viel oder endlich die richtigen, am nächsten Morgen verhält sich Carlos wieder völlig normal, bracht ihr Kaffee ans Bett, kust sie zum Abschied sagt wird pünktlich zum Abendessen da sein, aber Marina bemerkt wie sein Handy prüft beverut, ein schneller Blick, ein hastiges Buch, als heit auf etwas, auf eine Antwort von Anna Clara. Noch seinem Wagung durchsagt Marina das Haus, noch was sucht sie,
Liebesgeschenk, quitting in für romantische Restaurants. Sie fühlt sich wie ein Fremd, im eigenen Zuhause einspeinen, im eigenen Leben, in Kleiderschrank, rock sie in seinen, Muse Perfume, oder bildet sie sich das nur ein. In seinem Schreitisch fan sie quitting in für Restaurants die sie nicht kannt, Geschwätzesessen sagt sie sich, völlig normal, aber normal, fühlt sich nichts mehr en. Jeder Gegenstand im Haus erzählt plötzlich ein anderer Geschichte. Das Foto ihrer Hochzeit auf der Kommode war Carlos Lakilny, das Geschenk, das letzten Monat mitgebracht hat, war es aus schlechtem Juice. Die Art, wie die Kinder anschaut, sah in innen ein Belastung, ein Hindernis für sein Leben. Marina setzte sich aufs Bett und weint, nicht aus Trauer, sondern aus what auf sich selbst, weil sie so schwach war. What auf Carlos, weil ihr Weltins Wanken gebracht hat, what auf Anna Clara dies unbekannt Frau, die mit einer einzigen Nachricht als zerstört hat, was Marina heilig war. Sie wollte beim Fan aber wusste nicht gegen was. Sie wollte vertrauen aber konnte nicht mehr. Sie war gefangen zwischen Lebensangst, zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Das Telefon klingelte. Marina sah auf das Display an unbekannte Nummer. Ihr Haus setzte einen Schlag, was when das Anna Clara war, was, when sie rief ihr zu sagen, dass Carlos sie will, mit zitternden Finger nahm Marina ab. Hello, Marina. Hier ist die Claudia, die Stimme ihrer besten Freundin. Marina admitte eiligte aus, aber gleichzeitig, brachen ihr, was zu. Sie begann zu weinen, unkontrolliert, herzzerreißend. Marina, was ist los? Du weinst, Claudias besorgstem Durchdrang Marina ich weiß nicht mehr weiter, bracht Marina zu schon den Trigonen hervor. Carlos, ich glaub, betrügt mich, die Wort aussprechen macht als real. Schrecklich real was, das kann nicht sein. Carlos liebt dich dort über alles, aber Marina hört bereits den Zweifel in Claudias Stimme. Ihr best Freundin war nicht mehr sicher. Claudia kam eine Stunde später vorbei. Sie setzte sich neben Marina auf die Couch und hört zu, rennt Marina als, die Nachricht 3 Uhr morgens, Anna Clara, die Veränderungen der letzten Monat. Claudia nickt, weißt du, let's watch habe ich Carlos in der Innenstadt gesehen, sagt sie, war in dessen teuren Restaurant La Bella Vista, mit einer Frau Marinas Weltbrach, ein weites Malzus, vsac, jung sehr elegant, dunkelhaarig Anna Clara warum hast du mir nichts flüstert Marina, ich dachte, es war ein Gesch. Carlos hat immer wieder into mein Claudia griff neuch Marinos Hand. Aber jetzt, wo du das als, matcht Shin, dies Voya Wort zerstörten, Marinas Letzthoffnung, matcht Shin, ihr Verdacht war, ihr Vertrauen war zerstört worden, das Zurecht, was soll ich tun, fragt Marina, konfrontiering riet Claudia, du musst die Wahrheit wissen, aber Marina hat Angst vor der was, when ihr schlimmsten befürchten, was when Carlos sie wirklich was, when sie ich kann nicht sagen sie. Ich habe Angst, vor der Antwort, nach Claudias Weigung sah Marina allein in der Stille. Die Kinder waren noch in der Schule, das Haus war leer, aber die Gedanken in ihrem Kopf waren laut und sollte sie Carlos Handy durch, sollte sie ein Privatdetektivin Option folgt sich falls und aber nichts zu tun war noch schlimmer. Sie beschloss, selbst zu handeln. Marina sucht im Internet nach Anna Clara und Carlos Firma und tatsächlich da war sie, Anna Clara Mendoza. Marketing, 28 Jahre alt, das Foto siegt ein, wunderschön, Jungfrau, mit strollenden, augenangenehm, perfektenlich, als, was Marina nicht mehr war. Sie war würzig müde, gezeichnet, von Jahren der Mutterschaft und Hausarbeit. Wie konnte sie mit so jemandem kommen? Marina starrt auf das Foto und folgt, wie was in ihr Selbstachtung, ihr Stolz, ihr Glaub, and die Lib, als LST sich auf, wie Zucker, im Regen, Anna Clara war, nicht nirschen, sie war, erfolgreich unabhängig frei, als, was Marina einmal gewesen war, bevor sie ihr Traum für die Familie aufgeben, hatte.am verhielt sich Carlos wieder völlig normal, spelt mit den Kindern, half beim Abendessen, halt, witz, aber Marina sah nur, noch die Jeeds Kiln war falsch, Jeed Berührung war betrug, Jeeds ich lieb, dich war ein Belie, wie lange spelt dieses Spiel, wie lange lag ihrens, Gesicht, nach dem Abendessen zog sich Carlos wie immer ins Arbeitszimmer Zurich, ich muss noch einige E-Mails beantworten, sagte, früher hat Marina das geglaubt, Hut was sie es besser, schreibe Anna Clara vielleicht Planton, sie ihr nächstes, vielleicht lachten sie über, die Dumme für die Nitz merkte dort Marina wartet. Bis alle schliefen, dann schlick sie Zusammenarbeit,
Dieter Warver, Seit 1 Verschloss Carlos das Arbeit Sie presst ihr Ohren Ausholz und hört das Lies tippen auf Dirt. Mit für die Arbeit. Marina wusste es besser, sie ging in die Küche, und setzt die sich identisch, dort, wo es begonnen hat. Dort, wo sie vor 3 Tagen noch eigentlich Frau gewesen war. Jetzt war sie ein Frau, die von ihrem eigenen Mann betrogen wird. Frau, die nicht mehr wusste, wo sie war oder was ihr Leben noch wird, war das Gergester sich finden Arbeitsimmeter riss cos ihren Gedanken. Carlos kam in die Küche saß sie Marina schon wieder hier. Sein Stimm klang müde, aber auch schut. Ich konnt nicht schlafen, sagt sie Wahrheit. Arbeitest du immer so spät? Im Moment ist viel los antwortete ausweichend Marina standoff an die Jing zu ihm. Carlos, ich muss dich etfos fragen, und ich mich steht, dass du ehrlich antwortest. Sein Augen wurden wahr. Natürlich liebst du mich noch. Die Frage.com aus ihrem tiefsten Inneren, aus ihrer größten Angst. Carlos sich an Sekunde so lang, natürlich lieb ich dich. Was ist das für ein Frage? Wenn du schon einmal dies Sekunde des Eigerns erlebt hast, wenn schon einmal Jamon so lange gebraucht hat, zu sagen dass dich liebet, dann weißt du, wie Marina sich in diesem Moment fühlt. Es ist als wär der Boden unter den Füßen weg. Kommentiere ja, wenn du das kennst. Nein, wenn du das Glück hattest, das nie so erleben. Ein Frage, die ein Ehefrau ihrem Mann stellen kann sollt, ohne das erzögert. Antwortet Marina, Carlos Susti. Du magst dir so viel natürlich lieb ich dich. Wir sind seit 12 Jahren verheiratet und das ist der Grund. Die seid. Nein, das ist nicht. Marina, was ist mit dir los? Du verhältst dich so seltsam. Marina sat in ein diesen Mann, den sie mir geliebt hat als ihr eigenes Leben, und den zum ersten Mal sah sie in die Art, wie den Blickkontakt mir, wie sein Hand Nerv suchten. Wie ihr noch ausreden sucht, stat noch Worten der Lieb. Ich verhalt mich seltsam, fragt sie Lies, oder verhaltst du dich seltsam? Die späten, Abend, das Verschloss in Handy, die Geheimnis. Ich weiß nicht, woven du redest, aber sein Stimm würde lauter wirklich nicht. Anna Clara sagt, dir nicht. Die Wort hingen in der Luft wie Gift. Carlos würde blass, sein Augen weiten sit, woher. Averst, das Schweigen war gestanisgen Egg. Marina, das ist nicht das, was du denkst. Carlos Stimmbrach, sein Hund sit, es ist kompliziert. Wiederholt Marina mit einer Stimme, die sie selbst nicht was ist deren kompliziert. Du betrugst mich oder nicht, das ist yes, ein einfach Frage. Carlos setzte sich schwer auf einen Stuhl vergrab, das Gesicht in den hing. Ich betrug dich nicht, sagte Solis, das Marina in kaum Henkant. Dan Erklemir, wo Anna Clara ist, Erklemir. Warum sie dir 3 Uhr morgens Erklemir, warum Claudia dich mit ihr in einem Restaurant gesehen hat. Marina spürt, wie die Wort in ihr aufstieg. 12 Jahre des Vertrauens, 12 Jahre der Leb, lag ihr immer noch ins Gesicht. Ich kann es nicht erklären, flüstert Carlos. Noch nicht du, kannst es nicht schrie Marina. Dann sankt sie schnell die Stimme, die Kinder nicht zu wecken. Carlos, ich bin die Frau. Wir haben zusammen Kinder. Ich habe dir mein ganzes Leben gegeben, und du kannst mir nicht erklären, wer dies Frau ist. Trogonen liefen ihr aber die Wangen, aber diesmal waren es Trogonen der, wat nicht der Versuchung. Carlos sah auf, sein Augen rot und Marina bitt, du musst mir nur noch ein bisschen Zeit, lacht Marina bitter auf. Wie kann ich dir vertrauen, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst? Wie kann ich dir vertrauen, wenn du Geheimnis vor mir hast? Sie stand auf, ihr bin zitterten, aber sie zwang sich, stark zu bleiben. Ich will die Wahrheit jetzt, oder ich, die Drohung hing zwischen ihnen wie ein Carlos statt sehen als heit sehen geschlagen. Du würdest mich für ein Lud, für ihnen ja das Wort ich. Marina meint es ernst, zum ersten Mal in ihrem Leben war sie bereit. Für ihr Wort zu kämpfen, auch wenn es bedeutet als zu verlieren, was sie liebe. Carlos stand auf, und die ging zum Langezeit zeigte. Marina wartet ihr Herz schlug so laut, dass sie sicher war. Kennt es hen, endlich drehte es sich Anna Clara ist mein Tochter, sagte Solis, das Marina dacht. Sie heit sich, was Anna Clara ist mein Tochter. Von vor 12 Jahren, Beverage, dich England, habe die Welt hört auf, sich zu Marina start ihren Mann, und als war ein Freund. Du hast ein Tochter. Du hast mir das 12 Jahre lang verschwiegen. Carlos nickt, Dragonen strammten über sein Gesicht. Ich was dies, nickt. Ihr Mutter hat es mir nie gest, bis vor 3 Monaten. Da hat Anna Clara mich kontaktiert. Marina setzte sich langsam hin. Ihr Bein trugen sie nicht mehr. Carlos hat ein Tochter.
Ursel Mirails, sagd CMIT, einer Stimme die Vi's Klang, Carlos Setsti, sich ihr gegenüber wischt sich die Trogonen ab. Ihr Name war Isabella, wir waren zusammen, als ich 18 war, es war ernst aber, ihr Eltern waren, daggage, sie kommen aus einer reichen Familie. Ich war nur ein armer Student, eines Tags war sie weg, einfach ihr Family sag mir, sie war ins Ausland gegangen, Zust, ich habe versagt, sie zu kontaktieren, aber es war an. Noch einem Jahr habe ich aufgegeben, Carlos Stimme wurde immer leiser, dann habe ich dich Kanonglen und mein Leben hat wieder Innenchen bekannt mei. Marina hört zu, aber sie konnt es nicht fassen, und Anna Clara. Isabella starb vor einem Jahr bei einem Ort, erst dann erfuhr Anna Clara die Wahrheit über ihren Vater. Sie hat mich über die Firma getbunden, Carlos griff durch Marinas Hand, aber sie zog sie weg. Sie ist krank, Marina. Sie brocht ein Knochenmatt. Ich bin ihr einzig Hoffnung. Und du konntest mir das nicht, fragt Marina an. Du konntest mir nicht Urslan das dien tuchtest. Ich hat Angst gestern, Carlos. Angst, dass du mich Angst, dass du denkst, ich heit dir nicht wird. Angst, dass unsere Familie auseinanderbrecht, aber stattdessen hast du mich denken lassen, dass du mich Marina stand auf und begann im Zimmer auf und abzug. Carlos hat ein Tochter die im Sterben lag. Und sie Marina, hat 3 Tage lang gedeckt. Would sie zeig mir ihr Foto, zeig mir ihr Carlos holt sein Handy hervor und sieht ihr ein Bild. Marina sah ein junges Mädchen mit Carlos Augen an seinem Lächeln. Kein Zweifel sie war sein Tochter. Warum hast du mir nicht fragt Marina ihr Stimme. Warum dachtest du, ich würde dich verlassen, weil du ein Kind hast, das dien hilft? Carlos weint jetzt, weil ich Angst hat. Weil ich ein Fiegling bin, weil ich nicht wusste, wie ich es dir sagen sollte. Marina folgt, wie ihr eigenes Herz brot. Nicht aus Betrug, sondern aus Mitleid, aus Lieb, aus dem Schmerz, zu wissen, dass ihr Mann so wenig Vertrauen in ihr Lieb gehabt hat. Carlos, ich heit dir, wir heiten ihr zusammen fragt, natürlich. Sie ist den Kind, das matcht sie zu einem Teil unserer Familie. Wenn du dies gesperrt hat, wenn du glaubst, dass Family mehr ist als Platz, dann unterstützt diesen Kanal mit einem Super Thanks. Manchmal sind die größten Geheimnisse nicht die uns trennen, sondern die uns zusammenbringen. Keinen Carlos sanken sich zusammen vorellig. Ich lieb dich so sehr, Marina, ich wollte dich nicht verletzen. Marina ging zu im und nahm in die Arme. Du hast mich verletzt, sagt sie, aber nicht, weil du ein Tochter hast, sondern weil du mir nicht vertraut hast. Sie hielten sich fest. Zwei Menschen die Beinehals Verlorenheiten wegen einer, die aus Lieb geboren war dort in den folgenden Wochen wandte sich als in Marinas Leben, aber diesmal am besten. Carlos urteilt ihr als aber Anna Clara, ihr Kindheit bei den Gralten, nachdem Isabella gestorben war, ihr Krankheit ihr Verzweiflung auf, dazu noch in Spender. Marina hört zu und default, wie ihr Herz für dieses Mädchen brach, das sie noch nie gesehen hat, aber das bereits ein Teil ihrer Familie war. Wann kann ich sie treffen? Fragt Marina in einem Carlos sassy beruhigten. Du willst sie wirklich kennen. Carlos, sie ist dien das matcht diese Stieftochter unserer. Natürlich will ich sie kennenlernen, die Erlichtung in Carlos Augen war unbeschreibt. Sie will Yuka auch treffen. Sie hat solch Angst, dass sie nicht akzeptiert. Marina organisiert das Treffen für den nächsten. Sie kocht Anna Claras Lieblingsgericht, das Carlos ihr verraten hat, ungekauft Blumen für das one. Sophia und Miguel waren aufgeregt und haben wir jetzt ein Großschwester? Fragt Miguel. Ja, antwortet Marina Laki. Ihr habt jetzt ein Großschwester als Anna Clara und der Türkling Yelti, öffnet Marina pas. Das Mädchen, das vor ihr stand, war noch schöner als auf den Fotos, aber auch donnersch. Die Krankheit hat ihr Spuren hinterlassen. Du musst Marina sein, sagt Anna Clara schüchtern auf Spanisch. Ich bin so nervös. Ich auch gestern Marina und Umartis, aber wir schaffen das zusammen. Das Mittagessen war zunächst. Anna Clara urteilt von ihrer Kindheit ihrer Mutter. Sie sprach über ihre Angst zu sterben, ihre Hoffnung auf eine Transplantation, ihre Dankbarkeit, ihren Vater gefunden zu haben. Marina hört zu und spürt, wie sich ihren Vergleiche, eifersüchtig mutterlich lieb war. Dieses Mädchen war nicht ihr Rivalin, sie war ein Kind, das Hilfe braucht. Warum bist du so nett zu mir? Fragt Anna Clara Marina nach dem Essen als sie zu zweit in der Küche waren. Du konntest mich hassen. Ich bin der Beweis dafür, dass dein Mann vor Yuka ein anderes Leben hat. Marina setzte sich neben sie. Anna Clara, du bist nicht schuld, daran dass du bist ein Geschenk, ein unerwartetes, aber wertvolles Geschenk.
Anna Clara's Ogen Fulton sich mit ich hat so Angst, dass du mich wegschicken würdest. Niemals sag Marina best, du gehörst zu uns, ich fahr immer. Sie Amten, sich zwei Frauen, die durch Schmerz und Liebe verbunden. In diesem Moment wusste Marina, dass ihr Family vollständiger Jordan war nicht zerbrochen die Transplantation würde für den nächsten Monat. Carlos war ein perfekter Spender, die Hurst waren Optimist. Marina organisiert als die Krankenhausten die Nachsorge Anna Claras Aufenthalt bei ihnen rendered. Du musst das nicht tun, sagt Carlos einzubend, da das muss ich, antwortet Marina, weil ich dich lieb, weil ich sie lieb. Sophia und Miguel adaptierten sich schneller an ihr neue Schwester, als Marina erwartet hat. Anna Clara bracht ihnen Spanisch bei. Sie bracht ihr Deutsch bei. Sie spielten Karten, schauten Film, erzählten sich Geschichten. Sie ist wie die Schwester, die ich mir immer gewünscht habe, sagt Sophia abends zu Marina, auch wenn sie schon groß ist. Der Tag der Transplantation war der längste in Marinas Leben. Sie saß stundenlang hielt Carlos Hand betet für Anna Clara was. Wenn es nicht fragt Carlos, es wird funktionieren, sagt Marina, mit einer Gewissheit, die sie überrascht. Sie ist stark, sie ist ein Kämpferin. Genel wie ihr weiter, die Operation war Anna Clara muss wochenlang im Krankenhaus bleiben, aber ihr wird verbesserten sich täglich. Marina besucht sie jeden Tag, bracht ihr Backe, Sojikitan, Nachrichten von Sophia und Miguel. Du behandelst mich als es wär ich den Echt Tochter, sagt Anna Clara eines Tags. Du bist mein Echt Tochter, antwortet Marina. Family definiert sich nicht durch Blut, sondern durch Liebe. Aos Anna Clara endlich Nochhaus dürft hat Marina ihr Zimmer wo nicht das Gestimme einrich Tageszimmer, mit eigenen Mcbell, eigenen Farben, eigenen Truman. Das ist für mich, fragt Anna Clara Ungelbu. Das ist dein Zuhause, sagt Marina, für immer, wenn du willst. 6 Monate später war Anna Clara vollständig die Hurst sprachen von einem Wunder, aber Marina wusste es besser. Es war kein Wunder, es war lieb einer Family, die gewachsen war, nicht sie. Anna Clara begann zu studieren fand Freund bote sich ein neues Leben. Aber jeden Sonntag.com, sie zum Familie, jeden Abend, rief sie an. Sie war da wo sie hinschert, beerst du es man, fragt Carlos Marina und ihrem Dreisenten, beerst du es das unser Leben so kompliziert, Jordan ist. Marina sah in diesen Mann, der ihr sucht, das Herz gebrochen und dies dann heile, gomit hat, als es Jesuva gewesen war. Nein, sagte sie, ich bereue dass du so lange gebrucht hast, mir zu vertrauen. Sie tanzen in der Küche, zu einem alten Lied, rennt Anna Clara mit Sophia und Miguel in ein Zimmer. Ihr Family war anders Jordan Grazer kompliziter, aber manchmal dacht Marina fuhren uns die größten Ängste zu den größten Geschenken. Das Leben hat ihnen ein Prüfung geschickt und die sie hatten, sie bist nicht perfekt, nicht ohne Schmerz, aber mit Lieb und die Amn war das alles, was gut. Die Wahrheit hat wehgetan, aber sie hat sie auch befreit zu lieben ohne Angst, zu vertrauen ohne Zweifel, zu lieben ohne Geheimnis. Weißt du, was das Schickenste an dieser ganzen Geschichte ist, fragt Marina Carlos, wenn sie ihm in die Augen sah, was, das wir jetzt wissen, unsere Liebe ist stark genug für als, sogar für die Wahrheit.